This video is brought to you by SBO Digital Marketing. Enroll in our course today and unlock amazing work from home opportunities. Simply send your name and qualification via WhatsApp to 999-410-4160 to get started. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும். கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Welcome to Digital Learners channel. In this video, let us see how to calculate rank in Excel. First, I open a student's marks worksheet, and from here, the total marks, we are going to calculate the rank of each student. First, I open the first student rank, and here I type equal to rank of. Here, for the number, I am going to give the total value. So I select G3, comma. For the reference value, I select all the total. So I select G3 to G7, comma. And the order, I select the descending order. So I type 0 and close the bracket. I press on enter. Now you can see the rank of the first student. Similarly, for the second student, I copy the same formula. And here, instead of G3, for the reference, I type G4 and enter. And for the next column, I select G5 and enter. And next G6, enter. And finally G7 and enter. Now we have calculated the rank of each students, but there is an issue here because a student is failed in the result, but it is ranked as 5. So to solve this, again I go to the first student rank column and I paste the new formula here using if condition. So if the student is passed, rank that student, otherwise give the rank as no rank. So I include I column here. Now for the second student, I select the I4 and replace the G3 as G4. Similarly, for all other columns, I type it accordingly. Here I type I5, the condition is pass, then you rank this student. So I5, G5, here I6, G6, and finally for the last student we type, here you can see there is no rank because the student is failed, and the last one is I7 and G7. Now we have calculated all the ranks of the students. So in this way you can easily rank in Excel. Thank you.